కెమెరా యాక్షన్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తులసిమధు వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మేము అమెరికాలో వేగస్లోని మేడం తుసాడ్స్ అనే వ్యాక్స్ మ్యూజియంని చూడడానికి వెళ్తున్నాము. ఇది లాస్ వేగస్ స్ట్రిప్లో ది వెనేషియన్ లాస్ వేగస్ క్యాసినో రిసార్ట్లో ఉంది. ఈ వ్యాక్స్ మ్యూజియంలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దాదాపు 100 మంది సెలబ్రిటీస్ వ్యాక్స్ ఫిగర్స్, ఫిల్మ్ స్టార్స్, టీవీ క్యారెక్టర్స్, క్రీడాకారులు, మ్యూజిషియన్స్ మరియు మార్వెల్ సూపర్ హీరోస్ పోలికతో మైనంతో చేసిన బొమ్మలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలాగే 4D మూవీ థియేటర్ కూడా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. Go back to the other two. Podcast. And the questions. You guys want to say have a good time? అమెరికాలోని లాస్ వేగస్లో 1999 ఇయర్లో మొట్టమొదటిసారిగా మేడం తుసాడ్స్ వ్యాక్స్ మ్యూజియంని ఓపెన్ చేశారు.
ఎవ్వడు తగ్గటంలా ఎవడికోడు యాక్టింగ్ ఇరగదీసేస్తున్నాడు. ప్రైజ్ మని కొట్టేద్దాం. ఈ లాస్ వేగాస్ మేడమ్ తుస్సాడ్స్తో పాటు అమెరికాలో మరో 3 మేడమ్ తుస్సాడ్స్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేశారు. అవి 2000లో న్యూయార్క్ సిటీలో ఒకటి, 2007లో వాషింగ్టన్ డీసీలో ఒకటి, అలాగే 2009లో హాలీవుడ్ కాలిఫోర్నియాలో ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చూస్తున్నారు కదా ఈ లాస్ వేగాస్లోని వ్యాక్స్ మ్యూజియంని. అలాగే కొన్ని మేము వీడియోలో చేయని ఫోటోల రూపంలో తీసాము. ఆ వ్యాక్స్ ఫిగర్స్ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడండి. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ పర్ఫార్మెన్స్. your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. అమెరికాలో మొట్టమొదటి మేడమ్ తుస్సాడ్స్ వ్యాక్స్ మ్యూజియంని ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా. అలాగే మీకు ఈ వ్యాక్స్ మ్యూజియం వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోతో నెవాడా స్టేట్లోని లాస్ వేగాస్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. తిరిగి మేము అరిజోనా స్టేట్కి రిటర్న్ అయ్యాము. తర్వాత వచ్చే వీడియోస్ అమెరికాలో మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాము. అంతవరకు సెలవు, బాయ్. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray